See, you took the morning pledge in which you said, I will condition my mind to succeed. See, we're all preparing for the board exam. Board exam is just less than 2 months away. You have to condition your mind to remember everything. You have to condition your mind to become self-confident. You have to condition your mind to fight exam fear. All of us have gone through this examination. Even if the best cricketer, even if Kukesh, even if Pragnananda, even if anybody, Virat Kohli, they go to play, they will also have fear. But the only difference is they conquer fear and some of us succumb to fear. அவங்களுக்கும் பயம் உண்டு. ஆனால் அவங்க பயத்தை எதிர்த்து போராடுறாங்க, வெற்றி பெறுறாங்க. நம்ம பயத்தினாலே நம்ம கான்ஃபிடென்ஸ் போயிடுது. அதனால் உங்கள் மைண்டை கண்டிஷன் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு செல்ஃப் அஃபர்மேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். யுவர் ஐடென்டிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். யுவர் ஐடென்டிட்டினா என்னால் முடியும் என்ற ஒரு ஐடென்டிட்டி, நான் கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு ஆள் என்ற ஒரு ஐடென்டிட்டி, நான் என்ன படித்தாலும் என் மனசில் நிற்கும் என்ற ஒரு ஐடென்டிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த பாக்கெட் இருக்குது, இந்த பாக்கெட் நான் ஒரு பொருளை போடுறேன், நான் மனசில் என்ன ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும்னா, இந்த பொருளை இந்த பாக்கெட்டில் என்னால் போட முடியும், என்னால் விருப்பப்படும் போது நான் ஏற்கனவே போட்ட பொருளை என்னால் எடுக்க முடியும் என்ற கான்ஃபிடென்ட் இருந்தால் நான் கண்டிப்பாக அந்த பாக்கெட்டில் அதை போடுவேன், என்னால் எடுக்க முடியும். சப்போஸிங் எனக்குள்ளே ஒரு சந்தேகம் இருக்குது, எனக்கு பாக்கெட்டில் போட்டால் எடுக்க முடியாது, பாக்கெட்டில் போட்டால் எடுக்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம பேர்லேயும் சந்தேகம் வருதுதானா, எதை நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிவிடுவாய். வாட் எவர் யூ திங்க் ஸோ யூ வில் பிகம். வாட் எவர் யூ திங்க் ஸோ யூ வில் பிகம். So I am going to give you 6 sentences. I will send it to you by voicemail or WhatsApp. Every day you are going to repeat it before you start. So it becomes a part of your identity. You start believing yourself. So you take your right hand and put it on your heart, this side, left side. You are going to repeat as loud as possible, and you are going to do it every day morning, whether you have a school or not. Before you go to bed, you are going to repeat it every day. You are going to repeat it. Then it becomes a part of your identity. You will not have exam fear. You will not think that you will forget. So say this along with me. I have great memory. I have great memory. I have very good focus and attention. I have very good focus and attention. I have the capacity to retain and recall what I read. I have the capacity to retain and recall what I read. I am a hard-working student. I am a hard-working student. I am a hard-working student. I have the ability to score very high marks. I have the ability to score very high marks. I have the ability to score very high marks. I am a very responsible student. I am a very responsible student. I am a very responsible student. So I will send this to you. You keep it. If you have a printer in the house, print it and paste it in front of your study desk. I promise you this will become a magic. This is based on psychology. There is a saying called you fake it to make it. You fake it to make it. Fake na poi, make it na unma.
ஒரு விஷயத்தை திருப்பி திருப்பி சொல்லும்பொழுது ஒரு பொய்யாக இருந்தால் கூட உண்மையாயிடும். இது பொய் இல்லை. we have the capacity, right? As you go near the exam, now all of us have gone through the exam. எல்லாம் மறந்த மாதிரி தோணும், ஒன்றுமே ஞாபகம் இல்லாத மாதிரி தோணும். அப்போது இத்தனை நாள், அடுத்த 60 நாள் நீ எத்தனை வாட்டி சொல்கிறியோ, it will become a part of your self. You know what happens when you are overcome by fear, when you are overcome by lack of self-confidence, you will behave in such a way. There is what is called a Pygmalion effect. A Pygmalion effect is such that if you believe continuously on things, you will do everything to see it is true. For example, ஒரு குழந்தைகிட்ட ஒரு கிளாஸ் பவுலில் கொடுத்து அதை கொண்டு போய் அங்கே வெயின்னு சொன்னால் வச்சிடும். போட்டு உடச்சிருப்பறேன்னா போட்டு உடச்சிடும். So I want you to keep printed. I will ask the teachers to write it on the board also. Every day teachers will make them to say only once. Today I made them to repeat it 3 times. Only once. Meticulously, the moment you come to the class, each teacher, it takes only 5 to 10 seconds. It will make a lot of difference. Work very hard. I've been telling you, it is less than 2 months' time, right? You should be demanding on us. Demand the best and we will give you the best. We are all here. Say, even when it rains, when it is a holiday, you work, because the next 60 days will define your 85 years of quality of life. Okay? All the best.